So this today's training is on e-hospital. So before I start the training on e-hospital, I would like to give you the brief for the benefit of all the participants. We are executing or implementing e-hospital software as a part of ABDM, that is Ayushman Bharat Digital Mission. సో ఈ డిజిటల్ మిషన్ కింద మనకి 4 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. मैं मॉर्निंग का मैं दे देता हूँ मैम राउंड 3 बजे से 5 बजे. సో 4 కాంపోనెంట్స్ లో మొదటి కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఆల్ अभी उस्मान सर ये प्रेजेंट कर रहे हैं. कोई काम है मैं बात करूँ. సో 4 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ABDM. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఆల్ ఫెసిలిటీస్, అంటే ఆల్ హాస్పిటల్స్ ని రిజిస్టర్ చేయటం. అది ఆల్రెడీ అన్ని హాస్పిటల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయటం జరిగింది. సెకండ్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఆల్ డాక్టర్స్, paramedicals to be registered in ABDM. Okay, so that part is almost done up. All state government departments nunchi, all hospitals nunchi andaru kuda registration cheyam jarigindi, all doctors and paramedicals. Third component vachesi all citizens ki digital health ID create cheyam. ఎలాగైతే మనకి ఆధార్ నంబర్ ఉందో, 12 డిజిట్ ఆధార్ నంబర్ ఉందో, అదే రకంగా ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్కి, ఆల్ సిటిజన్స్కి ఒక హెల్త్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ హెల్త్ ఐడి 14 డిజిట్ నంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, హెల్త్ ఐడి 14 డిజిట్ నంబర్ ఉంటుంది. సో ఫ్యూచర్లో అందరూ కూడా, పేషెంట్స్ అందరూ కూడా హెల్త్ ఐడీస్ తీసుకొని మనకి హాస్పిటల్కి వస్తారు ట్రీట్మెంట్స్ కోసం. ఓకే, అందాక as a stopgap arrangement, ఇప్పుడు మాన్యువల్ రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెల్త్ ఐడి బేస్డ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి పేషెంట్స్ యొక్క హెల్త్ రికార్డ్ అక్రాస్ ABDM. ఓకే, అక్రాస్ ది హెల్త్ సెక్టర్స్, అక్రాస్ ది హాస్పిటల్స్ షేర్ చేయటం. అక్రాస్ ది హాస్పిటల్స్ హెల్త్ రికార్డ్స్ షేర్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా పేషెంట్ కన్సర్న్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. పేషెంట్ కన్సర్న్ తీసుకోవడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఒక మెథడ్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా మొబైల్ యాప్ ఒకటి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఓకే, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఏ పేషెంట్ అయినా సరే, ఏ సిటిజన్స్ అయినా ఆభా యాప్, ABHA ఆభా యాప్, ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అథారిటీ, ఈ యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ యొక్క హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్లో వచ్చేస్తాయి. సో దీని ద్వారా మీరు మీ యొక్క కన్సెంట్ హాస్పిటల్తో షేర్ చేయవచ్చు. ఓకే, మీ యొక్క కన్సెంట్, మీ హెల్త్ రికార్డ్ షేర్ చేయడానికి కన్సెంట్ మీరు హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వచ్చు. సో health record is a proprietary of any patient, and patient approval తోనే డాక్టర్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ లైన్ ఆఫ్ ABDM completely, and as a part of it we are using e-hospital సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మనం తయారు చేసిన సాఫ్ట్వేర్. So this is implemented in many states, and Andhra Pradesh has taken a decision to implement in the government hospitals like all the GGH, all the DH, all the area hospitals and community health centers. So total ga 54 hospitals lo e-hospital anedi first phase lo implement cheyam jarugutundi. So e-hospital ki sambandhinchina basic informations entante NIC would be responsible for providing support for e-hospital software. Okay, every district has got a rollout manager and district NIC officers. వాళ్ళు కూడా మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఆల్ హాస్పిటల్స్ నుంచి ఇద్దరిద్దరు మాస్టర్ ట్రైనర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే,
సో ఆ లిస్ట్ మనకు కమ్యూనికేట్ అయితే వాళ్ళకి మేము థరోగా ట్రైన్ చేసేసి మీ హాస్పిటల్ ప్రెమిసెస్లోనే ఉంటారు. మీకు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఇంటర్న్ ట్రైనర్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ అవుట్లైన్. అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ ఏదైనా హాస్పిటల్లో హార్డ్వేర్ కానీ నెట్వర్క్ కానీ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసే బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్ది. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది చేసి పంపించడం జరిగింది. సో డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు హార్డ్వేర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో NIC is providing the software. All the hardwares will be provided by the department, and support would be provided through the master trainers and through rollout managers and through NIC. Okay, so this is how the entire structure of implementation of e-hospital would be. Okay, so now I will request our master trainers Mr. Rahul and Saurav from Delhi to impart the training on the clinical module. సో క్లినికల్ మాడ్యూల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒక పేషెంట్ మనం ఓపీలో రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఓపీలో పేషెంట్ని రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లినికల్ మాడ్యూల్లో డాక్టర్స్ ఏమేం ఫంక్షన్స్ చేస్తారు ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి అవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఐ డెమాన్స్ట్రేట్ దిస్, ఎవ్రీ డాక్టర్, every operator, every lab assistant, every pharmacist, all the players in the hospital would be provided with a user ID. Every doctor, prati lab assistant, lab operators, sample collections, OPD registration counter లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, రేడియాలజిస్ట్కి, అందరికీ కూడా ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇది యూజర్ ఐడీస్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారంటే మీ హాస్పిటల్ యొక్క నోడల్ ఆఫీసర్ గారు క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఎట్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ RMOs ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్స్. ఓకే, సో మీ RMO గారు మీ యొక్క లాగిన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆ లింక్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కాపీ చేసేసి వెబ్ బ్రౌజర్లో మీరు ఆ లింక్ కనుక పేస్ట్ చేస్తే మీ పాస్వర్డ్ మీరే స్వయంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ehospital.gov.in ehospital.gov.in ఈ వెబ్సైట్లో మీరు లాగిన్ చేసేసి మీ యొక్క రోల్స్ని మీరు నిర్వర్తిస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. డాక్టర్ గారికి సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఓపీ ఆపరేటర్కి సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది, ల్యాబ్స్ కోసం సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది, స్టోర్స్ కోసం సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఫార్మసిస్ట్కి సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది, రేడియాలజిస్ట్కి సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సపరేట్గా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైతే యూజర్ నోడల్ ఆఫీసర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ యూజర్కి మనం ప్రాపర్ అయిన మాడ్యూల్కి పర్మిషన్స్ ఇస్తే ఆ యూజర్ ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ని ఆపరేట్ చేయగలరు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ డాక్టర్ వుడ్ రిక్వైర్ OPD యాజ్ వెల్ యాజ్ IPD, సో రెండు పర్మిషన్స్ ఇమ్మని చెప్పేసి అడగాలి. సో లేకపోతే ఇఫ్ డాక్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ OPD, సో దెన్ ఓన్లీ OPD పర్మిషన్స్ వుడ్ బి గివెన్ ఫర్ OPD క్లినిక్ పర్మిషన్స్ వుడ్ బి గివెన్ ఫర్ డాక్టర్. సో అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఇది రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్గా ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ రోల్ ఇవ్వాలి అనేది డిసిషన్ ఈస్ విత్ నోడల్ ఆఫీసర్. సో మేము ప్రతి హాస్పిటల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. నోడల్ ఆఫీసర్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మేము క్రియేట్ చేసి ఇవ్వటం జరిగింది. నోడల్ ఆఫీసర్ గారు మీ యొక్క హాస్పిటల్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. సో నవ్ యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్. More than 40-45 hospitals have already started OP registrations. Okay, so OP registrations అయిన వెంటనే మీరు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్, ల్యాబ్ పార్ట్ అన్నీ కూడా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఫంక్షనల్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి మీకు ఇబ్బంది వచ్చినా సరే సాఫ్ట్వేర్ పరంగా మీకు అన్ని
విధాలుగా మీకు మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది, మీకు హెల్ప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నవ్ ఐ విల్ గివ్ ద కంట్రోల్ టు అవర్ నేషనల్ మాస్టర్ ఈ హాస్పిటల్ ట్రైనర్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. సో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటారు, మధ్య మధ్యలో నేను ఇంటర్ఫియర్ చేసేసి తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ బిట్వీన్, యూ ఆల్సో క్యాన్ రైజ్ యువర్ mic. Okay, you can raise your question, we will answer your doubts. Okay, so let it be an interactive section, and so that this session becomes a live session. Okay, so now I'll request Mr. Rahul to share the screen. Thank you, sir. Good morning, everyone. Let me share my screen. Excellent. So the screen is visible to all, to every participants. Yes, sir. Yeah, Rahul, go slowly when you are changing the screens. Go slowly so that the transmission is proper. Okay. Okay, sir. And wherever required, you can zoom the screens. Wherever there is important parameters, zoom the screen and show to the participants. Okay. Right, sir. Start from the login part. Okay, sir. So for the production site URL is ehospital.gov.in. By hitting this URL, our e-hospital application will be open. On this application, we can see we have different buttons is available. On the right side corner, login button is available. So by moving the cursor on the login button, a pop-up page will be appear where we can enter the username, and by clicking on the login button, in this page we have to enter the password and the captcha. And captcha. Captcha can be, it is not case sensitive as of now, so we can use small letters or capital letters. And by clicking on the sign in button, after the successful login, we will be redirected into the e-hospital application home page. On this home page, we can see the daily statistical dashboard. We can see the all counts of OPD registration, casualty registration. Also, we can see the admission, discharge, and transfer counts. Also, we can see the Snowbed city, whatever EHR we have captured in this dashboard. And also, uh, as per the role assigned by the nodal officer, user can uh, uh, display the all modules in the left menu side. So by clicking on the module, by clicking on the clinic module, a pop-up page will be appear. Module will open in separate window. Do not forget to log out from the module after finishing work. So it is mandatory after finishing work we have to log out. So by clicking on the OK button, module will be open in the separate tab.
So in clinic, first link is OP consultation. In this consultation page, doctor can select his clinic and room. So by selecting the clinic and room, the all registered patient in this clinic will be appear by clicking on the next. So we can see I have registered 2 patients in this clinic. So also patient will get a queue number. Queue number wise they can visit in the clinic. So by selecting the patient, in this page, if patient is new, then the new checkbox automatically will be marked. If patient is coming for follow-up or revisit, then the follow-up revisit checkbox will be marked. Also, doctor can capture the uh, height, weight, and body temperature of the patients. And by clicking on the save button, the captured details will be saved. Next is clinic registration. So for the clinic registration, we have 3 buttons available. First is register and create or access health record. So by clicking on this link, page will be redirected into the order entry advanced page, where doctor can prescribe the services and medicines to the patient. So patient will be registered in the clinic and page will be redirected into the order entry advanced page, where doctor can prescribe the medicines and the services. Next is skip registration and create or access health record. If patient is not belonging from the clinic, in this case, if patient is only coming for to avail any services in the hospital, in this case, we can use this button. So by you clicking on this button, the page will be redirected into the order entry advanced page. Similarly, the doctor can prescribe the medicines and the services. The third button is used for the patient can only register in the clinic. Page will not redirect into the any page. So by clicking on this button, a pop-up will be appear. Registered successfully. Your clinic registration number is 13 and registration year is 2022. So one registration number will be generated. By clicking on OK, now patient will be removed from the OP consultations. Now the doctor can capture the EHR electronic health record of the patient in the treatment submodule. So in the treatment submodule, we have first link presenting illness. So we can see I have not searched patient using EHID. Automatically the details is coming because we have selected the third option, third button. Now in this presenting illness page, we can capture the complaints and history of the patient. So complaints can be captured using the SNOMED city. We can use the SNOMED city. So as I have entered the enter word pane,
we can see suggestion drop down is appear. So we can select the complaints in this suggestion drop down. We can a doctor can enter the remarks if needed, or simply they can click on the save button to save the details. Also, doctor can create the specific template for the specific disease so that it would be easy to capture the details, not need to enter details again and again, only so they can use the template. So all whatever details we have captured, we can see in this previous complaints details drop down. So we can see all the previous complaints which we have captured that will be reflected in this drop down with the doctor name, date and time. To create template, we can click on the configure a specific template. So by default, medicine department is coming because we have selected the medicine department patient. That's why the clinic is coming. Medicine clinic is coming. Also, we can select the purpose for which we are going to create the template. So we have different values in this drop down, like general examination. We can create template for the general examination, systematic examination, local examination, complaints details, history. So for the every particular tab, we can create the template, a specific template. Group wise, we can create the template. We can select the group. Also, we can add the group. An added group will be reflected in this drop down and we can select it. Also, we can add the header. We can add the header name, and added a header will be reflected in this drop down, so we can select it. We can select the parameter name, like if it is disorder or it is findings, assessment scale, attribute, cell. And we can enter the parameter name for which we are going to create the template. Like if we want to create template for a specific disease like dengue or malaria, so we can enter the name. Also, we can select the control type for capturing data, like checkbox, text area, severity drop down, or dynamic drop down. So we can select any of those control type. Also, the configured parameter will be displayed in the bottom, so we can activate or we can inactivate. If you want to make mandatory, so we have to enable this. So this is the process of creating template for the specific disease. Similarly, we can capture the history of the patient, if any surgery. So we can see as I have entered the word,
automatically suggestion drop down is coming, so we can select the history from the suggestion drop down. So here we are using the Snowmid city to capture the complaints and history, all the details. Also, this field is free-handed. Doctors can use, they can enter manually also, and remarks. And by clicking on the save button, it will be saved. So all the previous complaints details will be reflected in this drop down with the date and time with the doctor name. So now moving into the next link, which is physical examination. In physical examination, we have three tabs: general examination, systematic examination, and local examination. So we can create template for every specific tab. So in general examination, we can capture the vital sign. So body temperature and height and weight we have already captured in the OP consultation. So that's why that details is coming. We can capture the BP. We can capture the respiratory rate, pulse, heart rate. Also, we can capture the time by clicking on this checkbox. And by clicking on the save vital sign, the vital sign will be saved. So here it is, a pop-up is coming. Respiratory rate should be between 0 to 50. And by clicking on the save vital sign, the vital sign will be saved. We can capture the examination. We can also capture the examination using the Snowmid city. So as I have entered fever, the all fever related suggestions is coming. We can select from the suggestion drop down. We can enter the remarks if needed. And by clicking on the save button, the details will be saved. Next is systematic examination. If any local examination is there, the doctor can capture it. So all the captured details will be reflected in this drop down. Next link is allergens details. If patient have any allergens with the medications, foods, or environmental, or any insect bite and stings related allergens, so we can capture
that by selecting by selecting the checkbox, and we can select the mild, mild to moderate, moderate, moderate to severe, or severe or fatal. Also, we can select the medicines if any patient have any allergens with any medicines. If store and pharmacy is running in the hospital, so we can select from the store also by clicking on the drug store. So the all medicine list will be appear, and we can select the any medicines. And by clicking on the save button, the allergens details will be saved. Next is diagnosis. So we can capture the diagnosis using ICD 9 or ICD 10. And also we can mark as provisional or final before test or after test. Before test we can mark as provisional, and after test we can mark as final. Also we can capture the COVID-19 COVID-19 details, like if patient is COVID-19 suspected, then we can enable this button. If patient is COVID-19 confirmed, then we can enable this button. To capture the diagnosis, we can use ICD-10. We can use the WHO site to find the diagnosis code, and by entering the word and by clicking on the search, the all fever related diagnosis will be appear. So we have to mark as provisional or final. So by clicking on the radio button and by clicking on the save button, the diagnosis details will be saved. If we want to delete the diagnosis, we can delete it by clicking on this checkbox and by clicking on the delete button. If we want to print this diagnosis, we can print by clicking on this checkbox and by clicking on this print button. So all the previous details we can see: diagnosis, complaints, general examination, systematic examination, and local examination, and allergens details, whatever we have captured. Now next is so in generate prescription, we can use the if store and pharmacy is running in the hospital, so we can use the store by selecting the store by clicking on this radio button on, and we can select the pharmacy, and we can enter the drug name. So by double click on it, doses, advice,
By double click on it, the medicine will be saved, doses, advice, and duration. Also, we can add the row by clicking on the add medicine, so that by clicking on the add medicine, new row will be added. Similarly, doctor can prescribe the services by selecting the category and the services. Similarly, we can to add new row, we can click on the add investigation button. ఇది ఆఫ్లైన్ జనరేషన్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండి. డాక్టర్స్ గారికి ఉన్న ఆఫ్లైన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇది జనరేట్ చేయవచ్చు. ఆఫ్లైన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ యొక్క ఫార్మసీ కాన్ఫిగర్ అయితే కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి మీరు మెడిసిన్స్ పికప్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆఫ్లో పెట్టేసి దీన్ని మెడిసిన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మసీ ఆఫ్లో పెట్టేసి మీరు మాన్యువల్ కూడా ఇక్కడ టైప్ చేసేసి డోసేజ్, అడ్వైజ్, డ్యూరేషన్ ఇచ్చేసి మీరు రైట్ సైడ్లో కంపల్సరీగా టిక్ పెట్టండి. టిక్ పెడితేనే ఆ మెడిసిన్ పేషెంట్కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయటం జరుగుతుంది. సో పైన మెడిసిన్స్ రాస్తున్నారు, కింద వచ్చేసి అన్ని ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ రాస్తున్నారు. సో ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ రెండు రాసిన తర్వాత కిందకు వచ్చేసి మీరు సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, సేవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యా, స్క్రాల్ డౌన్ రావు. సో ఇక్కడ మీరు మీ హాస్పిటల్లో ఏదైతే టెస్ట్లు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేశారో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కనబడతాయి. సో అది మీరు ల్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ల్యాబ్లో ఉన్న టెస్ట్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రైట్ సైడ్లో టిక్ పెట్టేసి ఏదైనా నోట్ కూడా రాయాలంటే డాక్టర్ గారు నోట్ రాసేసి కింద స్క్రాల్ డౌన్ ఇక్కడ మీరు జనరేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్. సో జనరేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అన్న వెంటనే ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ కాపీ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది సేవ్ అయినప్పుడు మీరు A4 సైజ్లో కానీ లేకపోతే టికెట్ సైజ్లో కానీ దీన్ని మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కొత్త కాబట్టి అందరికీ A4 సైజ్ ఇస్తే కొంచెం లెజిటిమేట్గా అందరికీ క్లుప్తంగా కనపడుతూ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. టికెట్ సైజ్ అంటే మన స్టిక్కర్ టైప్, మన లేబుల్ టైప్లో వస్తుంది యాక్చువల్గా. సో అది టైం టోనర్ అండ్ మీరు పేపర్ సేవ్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్లో మనం టికెట్ సైజ్లో ప్రింట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, గో హెడ్ రావు. So by clicking on the confirm prescription, whatever prescription prescribed by the doctor will be saved. Rahul, can you keep your mic near? Right, sir. Yes. సో ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్లో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ పేషెంట్ యొక్క UHID, యూనిక్ హెల్త్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఈ హాస్పిటల్లో పేషెంట్ యొక్క యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 4 డిజిట్ వచ్చేసి ఇయర్ నెంబర్ ఉంటుంది, లాస్ట్ నెంబర్స్ వచ్చేసి సీరియల్ నెంబర్ ఇన్సైడ్ దిస్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ మీరు చూసినట్టయితే బార్ కోడ్ ఉంటుంది. అది యూనిక్గా ఈ పేషెంట్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా సరే ఇదే నంబర్ మీద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎన్నిసార్లు పేషెంట్ వచ్చినా సరే ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. సో పేషెంట్ మళ్ళీ రీవిజిట్ కోసం వస్తే ఓపీ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఆ నంబర్ అయినా కొడతారు, లేకపోతే బార్ కోడ్ స్కానర్ ద్వారా ఆ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేసేస్తే డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. డైరెక్ట్గా మీకు డిపార్ట్మెంట్కి మార్క్ చేసేసి ఓపీ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా పేషెంట్కి మీరు రీవిజిట్ కోసం చేయొచ్చు. సో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్స్ కానీ, ల్యాబ్ టెస్ట్లు కానీ, కంప్లైంట్స్ కానీ, జనరల్ ఎగ్జామినేషన్స్, సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంటాయి. సో ఇది జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెడిసిన్స్ ఫార్మసిస్ట్కి తన లాగిన్లో కనపడతాయి. ఓకే, సో ఫార్మసిస్ట్కి ఈ మెడిసిన్స్ తన ల్యాబ్లో కనపడతాయి. ల్యాబ్ పార్ట్ వచ్చేసి ల్యాబొరేటరీ ఆపరేటర్స్కి ఇక్కడ కనపడుతుంది. సో అది మీకు ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో ఇది ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్కి ఎలా, ఇప్పుడు మీకు కూడా చూపిస్తాం ఇది. సో చూపించినప్పుడు మెడిసిన్స్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు, ల్యాబ్ టెస్ట్లు ఎలా చేస్తారు, చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ మీకు ఎలా కనపడుతుంది అన్నీ కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు.
సో ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్లైన్ పార్ట్ చూపించా ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పార్ట్ కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది. అది కూడా ఒకసారి ఆ ప్రొసీజర్ కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తారు. యా గో హెడ్ రాహుల్. Okay, sir. Also, for the generate prescription, we can also create the template. If we want, if a repeated patient is coming for the dengue or malaria or typhoid, so predefined template we can create. So for creating the template, we have a button in generate prescription, create new template. So we can create the template. We can enter the caption of that template. We can select the medicines, whatever medicines we want to use for the specific disease. We can search the medicine by group. Also, we can search using the letters. Similarly, we can also add the investigation if any specific investigation we want to give for this disease. So by clicking on this checkbox, by clicking on the save, it will be saved in the investigation section. If we want to give any procedure, by clicking on the save, we can also give immunization. If we want to give any other service, so that will be saved in the section. And by clicking on the by clicking on this save template, that template will be saved. So by using this template, we can prescribe the medicines and the investigation. We don't need to enter medicine and investigation multiple times. We can use this template to prescribe the medicine and services. So to use this template, it will be after adding the template, it will be reflected in the available templates drop down. So we can select it from the drop down. So whatever medicines and services we have given in this template, that will be appear. So that will be very useful uh, to create template. So it will save the time of the doctors. They don't need to enter a medicine's name or investigation name multiple time. They can use the template. Now next is patient progress report. So this is a report, patient progress report. We can see, doctor can see the report, the symptoms, the history, general examination, systematic examination, local examination, allergens, diagnosis, whatever we have captured. We can also see the vital sign in the graph, and whatever investigation we have prescribed. So as of now, it is report part is blank. So after verification of this test, uh,
in the report column, a view button will be enabled. So doctor can see the report in the clinic. Also, doctor can see the dispensed quantity that is issued by the pharmacist. So that is the use of this functionality. Doctor can see the reports and the dispensed medicine quantity. Next is order entry advance. So this is the new link. In this link, we have implement some new functionality, so we can use order entry advance. Sorry. So we have multiple radio buttons in this page, like all category, investigation, procedure, medicine. So doctor can prescribe on this single page. Rahul, you can zoom the screen. Right. సో ఈ స్క్రీన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మోడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది జనరేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పార్ట్ ఇది. దీంట్లో అన్ని ఆప్షన్స్ డాక్టర్కి అవైలబుల్ ఉంటాయి. సింగిల్ విండోలో ఆల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేయవచ్చు. ఆల్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్నీ కూడా మీకు మెడిసిన్స్ కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్లో వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా వస్తాయి. అంటే ఏదైతే మీకు ల్యాబ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ చేయాలో ఆ ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు మెయిన్ ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో మీరు ఒక్కొక్క ల్యాబ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ల్యాబ్లో ఏమేమి టెస్టులు చేస్తున్నారో అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు పాపులేట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇది నోడల్ ఆఫీసర్ గారు అన్ని ల్యాబ్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ ల్యాబ్స్ కేటగిరీస్ అన్ని ల్యాబ్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఆ ల్యాబ్లో ఏదైతే టెస్ట్లు మనం చేస్తున్నామో ఆ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు కనబడతాయి. సో డాక్టర్ గారు జస్ట్ ల్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసేసి దాంట్లో మీకు కావాల్సిన టెస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలంటే రైట్ యారో ఇక్కడ గ్రీన్ యారో మీద క్లిక్ చేసేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ టెస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు కింద చూసినట్టయితే పింక్ కలర్లో జస్ట్ స్క్రాల్ డౌన్ లిటిల్ బిట్. యా, ఇక్కడ చూడండి ప్లాస్మా, ఇక్కడ ఎల్ఎఫ్టి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో ఈ 4-5 టెస్ట్ అన్ని కూడా కంబైన్ చేసి వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టేస్తే ఆల్ టెస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ఎఫ్టి ఈ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు చేయటం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా మీరు ఫస్ట్ ల్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ల్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే ఆల్ ల్యాబ్స్ ఏదైతే మీకు ఆ పేషెంట్ మీద ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కనబడతాయి పైన. సో రైట్ సైడ్ పైన ఇక్కడ మీకు అన్ని ల్యాబ్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ల్యాబ్ పేరు వచ్చింది, ఇన్వెస్టిగేషన్ టెస్ట్ పేరు వచ్చింది, ఏ డేట్న మీరు ఇచ్చారో అది వచ్చింది, దాని తర్వాత స్టేటస్ ఏమో యాక్టివ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. సో ప్రస్తుతం ఇది 2 మాత్రం మీరు మాడిఫై చేయలేరు, ఒకటి మాత్రం మాడిఫై చేయగలరు. డిహెచ్ మార్కాపూర్ మీ మైక్ ఆన్ ఉందండి. డిహెచ్ మార్కాపూర్ మీ మైక్ ఆన్ ఉంది, ఆఫ్ చేయండి. సో డాక్టర్ గారు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే టెస్ట్ డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో అన్ని టెస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇది డ్రాప్ చేసి వేరేది ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ క్రాస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే ఇది అన్సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది అన్సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది. ఇది ఎప్పుడు దాకా మీరు చేయవచ్చు అంటే ఇది మీరు వెరిఫై అబ్జర్వేషన్ రిపోర్ట్ చేసి సేవ్ చేసేదాకా మీరు ఈ ఆప్షన్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. వన్స్ మీరు సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇది మీరు మార్చలేరు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ టెస్ట్లు ఏదైతే మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారో సేవ్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటికల్గా ఈ టెస్ట్ పార్ట్ అన్నీ కూడా ల్యాబ్ ఆపరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ల్యాబ్ మాడ్యూల్కి ఆటోమేటికల్గా వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు ఈ పేషెంట్ ఐడి తీసుకొని చూస్తే ఆటోమేటికల్గా ఈ టెస్ట్లన్నీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టు వస్తాయి. ఓకే, సో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే
ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేస్తే ఆ పబ్లిష్డ్ రిపోర్ట్స్ మీరు నెక్స్ట్ టైం ఈ స్క్రీన్ మారిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఈ స్క్రీన్ మీకు యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంది. దాని తర్వాత ఈ పేషెంట్ మీద టెస్టులు జరిగిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఎలా కనపడుతుంది ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో మూడో బటన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు ప్రొసీజర్స్. టాప్ ఎండ్లో మీకు టాప్ బ్లూ బ్యానర్లో మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసి మీకు ప్రొసీజర్స్ అంటే మీ హాస్పిటల్లో ఏదైతే మీరు ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారో ఆ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ అయ్యి వస్తాయి. సో మీరు డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారో అన్ని ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ మీకు అవైలబుల్గా వస్తాయి. ఏదైనా లేకపోతే మీరు నోడల్ ఆఫీసర్ గారి దృష్టిలో పెట్టండి, వాళ్ళు మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ యాడ్ చేస్తారు. సో యాడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మీకు ప్రొసీజర్స్ దాంట్లో అన్ని ప్రొసీజర్స్ కనపడతాయి ఇక్కడ. సో ఈ రకంగా డాక్టర్ గారు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయవచ్చు, ల్యాబ్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ బటన్ వచ్చేసి మెడిసిన్స్ ఎలా ఇష్యూ చేయాలి. సో ఫోర్త్ బటన్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు రకరకాలుగా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ మెడిసిన్స్ గ్రూప్ నుంచి మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, మెడిసిన్ స్టార్టింగ్ నేమ్తో మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మీరు జనరల్ సెర్చ్లోకి మీరు వెళ్ళిపోయి సెర్చ్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా మీరు ఏ మెడిసిన్ కావాలంటే ఆ మెడిసిన్ మీరు గ్రూపింగ్ కావాలంటే ఆ గ్రూపింగ్ ద్వారా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ గ్రూపింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీకు రకరకాల బ్రాకెట్స్ కనపడతాయి, ఏ నుంచి బి, బి నుంచి సి నుంచి డి, ఈ నుంచి ఎఫ్ ఇట్లా. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక పితో మీకు మెడిసిన్స్, జీతో మీకు మెడిసిన్స్ ప్రెస్ చేయాలంటే జీ మీద జీహెచ్ మీద కొట్టాం. సో ఇక్కడ మీకు జీ మీద మనకి 2 మెడిసిన్స్ ఇక్కడ కనబడ్డాయి. సో ఇన్ కేస్ మీకు మెడిసిన్స్ కూడా ఏదైనా కావాలి అంటే మెడిసిన్స్ ఎక్కడైనా కనపడకపోతే నోడల్ ఆఫీసర్ లేకపోతే ఫార్మసిస్ట్కి మీరు చెప్తే వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ మెడిసిన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ స్టాక్లో కనపడుతుంది. స్టాక్లో కనపడిన వెంటనే మీరు ఇష్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే మీరు ఇష్యూ చేయాలో ఆ క్వాంటిటీ రాస్తారు, మెడిసిన్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత అడ్వైజ్, ఏ మోతాదులో మీరు మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలో ఆ క్వాంటిటీ అడ్వైజ్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రైట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు. ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా మీకు సో we'll click on one you can prescribe one medicine, Rahul. You can prescribe one medicine and give advice and click a right arrow. So right arrow click చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కింద మెడిసిన్ పార్ట్లో ఈ పేషెంట్కి మనం ఏమేమి మెడిసిన్స్ ఇచ్చామో ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ యాక్టివ్ ఉన్నాయి మాత్రమే ఈ 2. సో ఈ 2 ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ సెషన్లో ఇస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఈ ప్రజెంట్ సెషన్లో ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక్కొక్క క్వాంటిటీ ఇస్తున్నాము. లేదు అక్కర్లేదు అంటే ఇక్కడ మీరు క్రాస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ మెడిసిన్ పోతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం 2 మెడిసిన్స్ ఇక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఒకటి నాకు అక్కర్లేదు అంటే యూ కెన్ రాహుల్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద సెకండ్ మెడిసిన్. క్లిక్ క్రాస్ బటన్. సో ఈ రకంగా మీరు ఆ మెడిసిన్ అక్కర్లేదు అంటే క్రాస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా ఈ మెడిసిన్ అన్ప్రిస్క్రైబ్ అయిపోతుంది. సో ఈ రకంగా మీరు మెడిసిన్స్ కానీ ల్యాబ్ కానీ లేకపోతే మీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏదైతే మీకు పేషెంట్కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలో ఈ సింగిల్ స్క్రీన్లో మీరు అన్ని ఆపరేషన్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ పైన వచ్చేసి వెరిఫై అని కొడతారు. జస్ట్ స్క్రాల్ అప్. సో ఇక్కడ మీరు verify observations. So once the doctor is satisfied with is completed the treatment part, డాక్టర్ గారు ఇక్కడ మీరు వెరిఫై అబ్జర్వేషన్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. సో వెరిఫై మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీరు టోటల్గా మీరు ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో అన్నీ ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ల్యాబ్లో మీరు 2 ల్యాబ్స్ ఇచ్చారు, మెడిసిన్స్లో మీరు 1 మెడిసిన్ ఇచ్చారు. సో అంతా ఓకే అయితే మీరు రాయండి. ఏదైనా స్పెషల్ రిమార్క్ ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే ఆ రిమార్క్స్లో మీరు ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ ప్రెస్ చేయండి. వన్స్ యూ ప్రెస్ సేవ్ యూ కెనాట్ మాడిఫై ది ల్యాబ్స్ అండ్ మెడిసిన్స్. అగైన్ మళ్ళీ రీవిజిట్ చేయించుకొని మళ్ళీ రాయటమే. సో మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన టెస్ట్లో మీరు ప్రిస్క్రైబ్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ ఆటోమేటికల్గా ఫార్మసిస్ట్కి అండ్ ల్యాబ్ ఆపరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది.
సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ సో వన్స్ యూ ప్రెస్ ఇట్ వెరిఫై చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీ ప్రిస్క్రిప్షన్ కాపీ మీరు స్లిప్ మీద డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా మీరు ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. రెండోది మీరు ప్రింట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కన్సాలిడేటెడ్గా రిపోర్ట్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. లేదు జస్ట్ మీరు టెస్టులు రాసేసారు, బార్ కోడ్ ప్రింటింగ్తో సరిపోతుంది అంటే బార్ కోడ్ ప్రింట్ చేసేసి ఇచ్చేస్తే ఆ టెస్ట్‌లు పేషెంట్స్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 3 ఆప్షన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆఫ్టర్ యూ కంప్లీట్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో ఏది లేకుండా కూడా పేషెంట్‌కి తన యూహెచ్ఐడి తీసుకొని ల్యాబ్ కానీ లేకపోతే ఫార్మసిస్ట్ కానీ వెళ్ళేసి మెడిసిన్స్ రాసాం తీసుకోమంటే అక్కడ కూడా తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అంబిగ్యూటీ ఏమీ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఒక ప్రింట్ ఇస్తారంటే మీరు ప్రింట్ ఇచ్చేసి కూడా పంపించవచ్చు పేషెంట్‌కి. ఓకే. సో ఆ పేషెంట్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో రాశారా, ఆఫ్లైన్లో రాశారా ఫార్మసిస్ట్కి అర్థమైపోతుంది. వెంటనే ఫార్మసిస్ట్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ల్యాబ్ ఆపరేటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. అదే రకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్ వాళ్ళు ప్రొసీజర్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సో వన్స్ యూ క్లోజ్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు పేషెంట్స్ లేబర్ వార్డ్ పేషెంట్స్ వస్తారు కదా సార్. సార్ చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్. లేబర్ వార్డ్కి పేషెంట్స్ వస్తారు కదా సార్. ఆ పేషెంట్స్ని ఓపీడీ కింద రారు సార్. మరి అప్పుడు వాళ్ళని ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి సార్? ల్యాబ్లోనా సార్? చూపిస్తారా సార్? ల్యాబ్ పార్ట్లోనా? ఇక్కడ ల్యాబ్లో కాదు సార్, లేబర్ వార్డ్ సార్. గర్భిణీలు వస్తారు కదా సార్ ఫర్ డెలివరీ. లేబర్ వార్డ్ డెలివరీ కోసం అది చూపిస్తాం, తర్వాత చూపిస్తాం. ఎస్ రాహుల్. Yes, sir. Continue. Okay, sir. Thank you. So if labor patients are coming, how do you register them? Sir, which patient? Labor. Delivery. Patients who are coming for delivery, if they are having labor pains, how do you admit them? So first we have to register patient in OPD. After that we can admit it. So you can directly go into the patient registration and register it and start the treatment. Yes, sir. Yeah, you can close this pop-up. So ikkada రైట్ సైడ్ లో మీకు చూడండి, ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మీకు ఈ రిపోర్ట్ దగ్గర మీకు కాలమ్స్ పెరిగినాయి ఇక్కడ. సో రిపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోయింది. ఓకే. సో నౌ దిస్ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ల్యాబ్ టెస్ట్ as well as one medicine has been given to this particular patient. So quickly Rahul, you can do the lab entry. Just go to the lab entry, enter the test values and show the report here in this doctor screen. Okay, sir. My God. So in lab, we have first link sample collection. By selecting the sample collection center and clicking on the continue selected, here we have to enter the UHID, and by clicking on the go, we can see the prescribed service is coming in the sample collection. So now patient can give the samples and the technician can collect the samples by clicking on the select all.
And by clicking on the save button, sample will be collected. We can print the barcode. The barcode will be stick on the sample bottles. You can see the barcode. On this barcode, patient UHID, sample number, patient name and age is coming, so that we can uniquely identify the patient samples. Also, acknowledgement slip will be generated. You can take the printout also. So all the patient details is coming with the sample collection date, sample collection center, sent to, collected by, sample number, and the service that we have given. So we can see the status after collecting samples in the treatment. Let me refresh the page. So as of now, it is showing status is showing a sample collected on this date, on this time. After Rahul, that, zoom that screen. okay, sir. Yeah, scroll right. Yes, come down. Just a second. Scroll down. Yes. సో ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ ఈస్ కలెక్టెడ్ అట్ 1:05 PM ఆన్ 15/3. సో ఈ రకంగా మీకు ప్రతి స్టేజ్ కూడా డాక్టర్ గారు ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ స్టేటస్ మారిపోతుంది. సో విల్ షో యూ ఆఫ్టర్ ది టెస్ట్ రిజల్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ పబ్లిష్డ్. నౌ ఎంటర్ ది వాల్యూస్. Search using UHID. And by clicking on the sample number, now we can enter the observation. By clicking on the save, the observation details will be saved. If anything wrong we have entered in the observation, we can also discard it. It is also showing verification pending. Now we can go for the verification of the observation. And by clicking on the go button, by clicking on this sample number, so we can see I have entered the normal range beyond the limit. That's why it is coming in red color. It is highlighting. Please focus properly. Now we can enter the verification comments if needed.
We can also mark the services for the review if we want to update the result multiple times. And by clicking on the verify, the observation verified successfully. We can print the report. So we can see on this report, I have entered normal range beyond the limit. That's why it is highlighting. Verified by. Now we can. So now we can see this result in the clinical part. Yeah, refresh it. Now you can see the report is done. The report is done on 15/3. The time is so and so. At 1 o'clock, 1:10, the report has been ready. You can view the report by clicking on the view button. Yeah, click on the view. So the same report will be visible by the doctor. So ఆ కాగితమే పట్టుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో డాక్టర్ గారు డైరెక్ట్గా పేషెంట్ ఐడి యూజ్ చేసేసి పేషెంట్ ఐడి నుంచి డైరెక్ట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లోకి వెళ్తే రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మన ఓపీడీ పార్ట్ వరకు. సో ఇప్పుడు మనం ఐపీడీ పార్ట్లు కూడా చూద్దాం ఎలా చేస్తారు డాక్టర్స్ గారు. సో నౌ రాహుల్ వీ విల్ గో టు ద ఐపీడీ పార్ట్. ఐపీడీ అంటే ఇక్కడ అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఏడిటి అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఏడిటి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐపీడీ. ఓకే, సో ఐపీడీలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్లో క్లిక్ చేసేసి ఐపీడీ అడ్మిషన్స్ వెళ్తారు మీరు. ఓకే, ఐపీడీ అడ్మిషన్స్లో ఫస్ట్ పేషెంట్ మనం అడ్మిట్ చేయాలి. ఓకే, సో అడ్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పేషెంట్ అయితే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ పేషెంట్కి ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం పేషెంట్ ఐడి ఎంటర్ చేసేసి ఇక్కడ షో పేషెంట్ డీటెయిల్స్ కొడితే సో పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ఆటోమేటికల్గా వచ్చేస్తాయి. కింద వచ్చేసి మీరు ఏ వార్డ్కి అసైన్ చేయాలో, ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అసైన్ చేయాలో, ఏ యూనిట్కి అసైన్ చేయాలో మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి కింద. ఓకే, యా గో హెడ్ రావు, క్విక్లీ యూ కెన్ అసైన్. ఓకే. So after admitting the patient, one admission slip will be generated. On this slip, patient will get a inpatient number and where we have admitted unit, ward, and treating doctor, date of admission, time, with patient name and all details of the patient. So we have two different types of admission slip. This is A4. Also we have a ticket size slip. So we can configure it in the admin part. We can print the duplicate admission slip if needed. Now moving into the newborn baby. In newborn baby, we have a first link, search newborn baby. So we can search the patient by selecting the ward.
By selecting the ward, the patient admitted patient details will be appear. So we can select the patient, and now we can capture the baby details. We can select the gender, delivery method, normal delivery or LSCS, or abortion. We can select the department, unit. We can select the delivery time, if baby is single or twin or triple. If in the case of abortion, we can select the checkbox abortion. After click on the save, the baby details will be saved, and also baby will get a new UHID, and also we can admit the baby in the ward. So by clicking on the admit, now same we can admit the baby. So we can select the department, unit, ward, and also we can allocate the bed to the baby, and we can admit the baby. So this is the process of search newborn baby. We can capture the baby details. Baby will get a UHID, and using this UHID we can admit the baby in the ward. और ट्रीटमेंट को जो ट्रीटमेंट ठीक है देन टू ट्रांसफर टू डिस्चार्ज ट्रांसफर टू डिस्चार्ज जाके टेस्ट करना Now next is treatment. We can capture the presenting illness. By searching the patient using the UHID, we can capture the complaints. We can use the SNOMED city. By entering the word, the suggestion drop down will be appear. We can select it. Select the complaints from the suggestion drop down. We can enter the remarks. We can capture the history. In physical examination, we can capture the general examination, systematic examination, or local examination details, body temperature. Pulse. Height. And according to the height and weight, BMI will be calculated by the system. We can capture the time also, AM or PM, and we can click on the save vital sign, so that the vital sign will be saved. We can capture the examination. Can capture the systematic examination. Local examination. Similarly, we can capture the allergens details.
We have already captured the allergens for this particular patient. That's why it is coming automatically. We can prescribe the services to this patient as we have already explained. Similarly, we can capture the diagnosis details. If we want to cancel any services, we can cancel it. If we have doctor have prescribed the services, as of now, we have already uh, we have verified the report. We have already entered the observation details, so we cannot cancel it. Both the link is same, order entry advance and IPD service entry, so we can use one of them. Now next is transfer submodule. In the transfer submodule, first link is bed allocation. So if a hospital is using triple R admission template, so they can use bed allocation to allocate bed to the patient. So we can see this patient had not allocated bed during the admission. So we can click on this radio button. A new page will be appear where we can select the bed type bed and we can allocate the bed number. And by clicking on the allocate, the bed will be allocated to the patient. You can see bed allocation is successfully done with CR number this with this CHID. Excuse me, sir. Sir, screen క్లారిటీగా లేదు సార్. వాయిస్ కూడా క్లారిటీ లేదు సార్. Rahul, move little slow. ఏరియాస్ బట్టి Move little slow, Rahul. Okay, sir. Okay, sir. Just wait for this. Just again, you can start the bed allocation. Click on Okay, bed sir. allocation. Wait for a little bit. Don't go fast. Okay, sir. So we can select the ward. సో ఇక్కడ ఐపీడీలో మీకున్న ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఐపీడీలో మీరు అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారు. అడ్మిషన్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ చూపించాడు. ట్రీట్మెంట్ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ లైక్ ఓపీడీలో ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లే. దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాం. పేషెంట్ని ఒక వార్డ్ నుంచి ఇంకో వార్డుకి షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి. సో ఇదంతా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి మనం ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ఎలా నోట్ చేయాలి, వాళ్ళ డేట్, టైమ్ ఆఫ్ బర్త్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నోట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏమైనా చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు రకరకాల బెడ్ అలొకేషన్స్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ టు ద డిఫరెంట్ వార్డ్స్ ఉంది, అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. So we'll go one by one. So go with the bed allocation. Okay, sir. So by clicking on this, by selecting the ward, the admitted patient will be appear in this ward. So we can see this patient. But sir, this functionality will depend if the hospital is using triple R template only. So while using the triple R template, the operator will not able to assign the bed, allocate the bed at the time of admission. In this case, the concerning ward will allocate the bed using this bed allocation link. But if the hospital is using NDMC template where we are giving the rights up to bed level to the operators,
So then not need to allocate the bed using this bed allocation link. So we can click on this radio button to allocate bed to the patient. So we can select the bed type beds and we can select the bed number. And by clicking on the allocate, so that the bed number will be allocated to the patient. Next is transfer. So if in hospital, if doctor wants to transfer patient in another department, ward or bed or any unit, they can transfer. So by selecting the transfer to, if we want to transfer in ward, so we can select ward. We can enter the EHID of the patient, and by clicking on the show details, patient details will be appear by selecting the details of the patient. So now we can see as of now patient is in cardiology ward on bed number 1. Now we can transfer the patient in ICU ward. If we want to transfer in ICU ward, we can select the ward. We can select the bed type beds, bed number. We can select the treating doctor. Patient type would be diabetic, HT or BT. We can also select the transfer reason if needed. This is also a mandatory field, so they have to enter transfer reason. And by clicking on the transfer, patient will be transferred into the ICU ward with this CR number. So we can also see the status of that patient by using the search patient link. By entering the UHID, by clicking on the search patient, we can click on the UHID hyperlink. Now we can see patient is transferred in ICU ward, bed number 7. Admitted on this 15th March 2022, admitted by doctor name. Also after discharge, the discharge by doctor name will be available. So for the transfer, we have two options. One is we can directly transfer patient in any ward or any department. One way is that we can also request the department or ward for the transfer. In this case, we have to verify the transfer. The process will be same for both. Transfer process will be same. Now next is discharge. In discharge, first link is notify discharge. So for the notify discharge, we have discharge type like normal discharge, DOR case entry, discharge on request, LAMA case entry, left against medical advice, absconding case entry, missing from IPD, denied admission, pending patient status, transfer to cabin or ICU, discharge by referral, or if in the case of death, we can select the radio button, issue temporary death certificate, and we can issue the death certificate. After that, we can go for the death case entry and form for generation.
So as of now, I'm going with normal discharge, and by clicking on the next, here we have to enter the UHID of the patient whom we are going to discharge. By clicking on the go button, so we can select the notify discharge. So whatever details we have captured in the treatment that is coming, admitted for pain in ear, whatever physical findings we have captured, actually we have not captured diagnosis, that's why it is not coming. We can capture the condition during discharge. So whatever details we have captured in the treatment part, that all details will be reflected in this notify discharge. Also, we can capture the next visit date. As of now, it is showing bill settlement is pending. So the nurse can tell patient to go for the bill settlement. Also, we have a configuration in billing parameter configuration. So we can use that configuration. We have two radio button in the billing parameter configuration. Bill settlement without discharge, bill settlement with discharge. So if the service is chargeable, in this case, madam and the ward in charge can say to the patient attendant, they have to pay the bill, then they will go for the discharge process. So that's why we are showing one message here that the bill settlement is pending. Once the bill settlement has been done at billing counter, so the sisters can able to view the bill receipt number here. In place of bill settlement pending, there it will show the bill receipt number. So then the sister can proceed further. But if it is if the all the things are free, then not need to do say that the bill settle the patient has to done the bill settlement. They can go for the notified discharge. There is no validation. So by clicking on the notify discharge, it will be saved in the draft. So a doctor can edit multiple times before the verification. Now next is verify discharge. By clicking by entering the UHID, by selecting the patient, if they want to edit anything, they will be able to edit, or by clicking on the discharge and print certificate, one discharge summary report will be prepared. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇన్పేషెంట్కి మీరు కంపల్సరీగా డిశ్చార్జ్ చేయాలి. డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ చేస్తేనే పేషెంట్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే పేషెంట్ ఆర్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఐపీడీ అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోసారి కనుక ఐపీడీలో రిజిస్టర్ చేయకపోతే. సో కంపల్సరీగా డాక్టర్స్ ఏం చేయాలంటే వెరిఫై
నోటిఫై డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై చేసిన తర్వాత పేషెంట్ బయటికి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇన్ కేస్ డాక్టర్స్ వుడ్ లైక్ టు నో how many patients are still available in IPD. So you can go into the reports part. So Rahul, you can go into the global reports main page. Sir, in duplicate. Main login. Main login reports. Main login, come into reports. Yeah, in the reports part, everybody can see the reports here. So here in the reports, you can go into the reports, IPD reports. In IPD reports is IPD MIS. Okay, you can go to the ward wise MIS also. ADT MIS. Here you can select the ward, you can select the department, and you can select the date. As on today, how many inpatients are available, you will be able to know it. Select the department. సో ఈ రకంగా ఎంతమంది అయితే పేషెంట్స్ మీకు డిశ్చార్జ్ కాకుండా ఉన్నారో వాళ్ళంతా డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డాక్టర్స్ క్యాన్ వెరిఫై వెదర్ హౌ మెనీ పేషెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఆన్ ది బెడ్ అండ్ హౌ మెనీ హ్యావ్ బిన్ డిశ్చార్జ్. యూ కెన్ గెట్ ఇంటు ద డైలీ రిపోర్ట్స్. ఓకే. So one of the doctor has asked, how do I know that how many patients are still available in the IPD, or how many patients we have not yet given their discharge? So here you can very clearly, ikkada meeku clear ga telisipotundi ikkada. So ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నారో లిస్ట్లో వాళ్ళు కనుక డిశ్చార్జ్ అయిపోతే సో మరియు డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ మీరు ఇవ్వనట్టు ఆర్ వెరిఫై చేయనట్టు. సో కాబట్టి డాక్టర్స్ ఐపీడీలో డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై చేసేస్తే ఇక ఈ లిస్ట్ నుంచి మొత్తం అంతా ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఎస్, గో హెడ్ రావు. సో any other parts you would like to show here? Yes, sir. Registering the death cases. Yes, sir. Yeah. So for the death case, we have to issue the temporary death certificate. After that, we can go for the death case entry and form for generation. Without issuing temporary death certificate, we cannot move to death case entry and form for generation. I think we have not issued temporary death certificate for any patient. That's why details is not coming in this. So first we have to issue temporary death certificate. After that, we can move to this part. So this is the entire process of ADT.
Sir, we have completed the ADT. Now, if you have any doubt or any issue, you can ask. Sir, any other module I have to explain? Yeah, if you are done up with OPD and IPD part, so we can stop this presentation part and come into the discussion part. Okay, We'll take up questions from. right, sir. Yes, any website who has any query? Machilipatnam? Machilipatnam? Good morning, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Any doubts? No doubt. సత్యనారాయణ గారు మచిలీపట్నంలో అన్ని మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. We will be shortly visiting maybe this week only. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, EHR Okay, create our out e-hospital team will come and visit Machilipatnam. presenting illness to అవన్నీ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు సార్. జనరేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ అవ్వట్లేదు. ఎంటీ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. చెప్పండి, మచిలీపట్నం చెప్పండి. సార్ జనరేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఎంటీ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది సార్. ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఎంటీ స్క్రీన్ వస్తుంది సార్. ఎంటీ స్క్రీన్ వస్తుందా? ఓకే, ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతారా కాస్త? షూర్. అడ్వాన్స్ దాంట్లో కూడా అదే వస్తుందా? లేదు సార్. ప్రెజెంటింగ్ ఇల్నెస్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ పనిచేయట్లేదు సార్. ప్రెసెంటింగ్ ఇల్నెస్ మీరు పని చేయట్లేదంటే ఆ డాక్టర్ కి ఆ పర్టికులర్ క్లినిక్ లో పర్మిషన్ లేదు. సో ఆ డాక్టర్ కి మీరు పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. ఇస్తే అప్పుడే మీకు ప్రెసెంటింగ్ ఇల్నెస్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మైక్ ఆఫ్ చేయండి. సార్ ఆ పర్మిషన్స్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో అర్థం కాలేదు సార్. చేశాను సార్ కానీ రావట్లేదు. మైక్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ గారికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు క్లినికల్ మాడ్యూల్లో మీరు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ప్లస్ ఆ డాక్టర్కి ఆ పర్టికులర్ డేలో పర్మిషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. 2 చోట్ల ఉంటేనే మీకు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మీరు ఓపీడీలో ఇస్తున్నారు పర్మిషన్స్, ఓపీడీ కోసం ఇస్తున్నారు, కానీ క్లినిక్ మాడ్యూల్లో కూడా మీరు డాక్టర్ గారికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కాన్ఫిగర్ అపాయింట్మెంట్లో మీరు డాక్టర్ గారికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మీకు కనుక ఇంకా డౌట్స్ ఏమంటే నాకు ఒకసారి కంట్రోల్ ఇవ్వండి, మీకు చేసి చూపిస్తాను.
ఓకే సార్, ఎప్పుడు ఇమ్మంటారు సార్? ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ కూడా, ఆఫ్టర్నూన్ నాకు మీటింగ్ ఉంది. ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత మీకు ఒక మెసేజ్ పెడతాను, ఇవ్వండి. ఓకే, ఏ డాక్టర్ నాకు మెసేజ్ పెట్టండి ఈ లోపల నాకు మెసేజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. కేజీహెచ్ వైజాగ్, మచిలీపట్నం మీకు ఎన్ని రోజులు మైక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ రోజు మైక్ కనెక్ట్ అయిపోయింది మీది, అది కూడా ఎక్కువ వస్తుంది, ఎందుకని? అంటే స్పీకర్స్ మైక్ అన్ని పక్క పక్కనే ఉంటాయి కదా సార్, ఇంకందుకు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాను. డైలీ నేను ఆన్లైన్ చేస్తున్నాను, మీకు మైక్ లేదని చెప్పేసి ఆన్లైన్ రావట్లేదు. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, ఓకే. ఏరియా హాస్పిటల్ తుని, నర్సీపట్నం, నర్సీపట్నం సార్ చెప్పండి. సార్ మచిలీపట్నం. నర్సీపట్నం, మచిలీపట్నం కాదు, నర్సీపట్నం, విశాఖపట్నం, వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ. విజయనగరం, విజయనగరం ప్లీజ్ రెస్పాండ్. విజయనగరం. నర్సీపట్నం మైక్ ఆన్ చేయండి. నర్సీపట్నం. యా, ఎనీ డౌట్స్, క్వెరీస్? ప్లీజ్ క్లారిఫై, హౌ డు యూ, మీరు వైటల్ పారామీటర్స్ ఎలా సేవ్ చేస్తారు? Nurses, can you please tell me how do you save the vital parameters of the patient? Anybody? Any vital parameters ఎలా సేవ్ చేస్తారు క్లినిక్ మాడ్యూల్లో? Anybody can respond. మీకు వైటల్ పారామీటర్స్ ఎలా సేవ్ చేయాలని ఆప్షన్స్ చూపించాం. మీకు ఎలా సేవ్ చేస్తారు? నోట్ చేసుకున్నారా? నోట్ చేసుకుంటే చూసి చెప్పండి. సార్ అప్పుడు క్లారిటీ లేదు సార్, మైక్ సౌండ్ సిస్టమ్ సౌండ్ అనేది క్లారిటీ లేదు. అక్కడ మీరు చెప్పిన సార్ ఇక అప్పుడే డౌట్లు అడిగాం కదా, అప్పుడే చెప్పాం కదా. వెంటనే మీరే చెప్పేసి క్లారిటీగా లేదు సౌండ్ సిస్టమ్, అది మైక్ స్క్రీన్ కూడా క్లారిటీ కనిపించలేదని చెప్పారు. మీరు పీసీ మీద చూస్తున్నారా, దాని మీద చూస్తున్నారా? స్క్రీన్ మీద. స్క్రీన్ మీద సార్. స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు సార్. ఓకే, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూర్చోండి, ఒకసారి క్లారిటీగా వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఓకే సార్. నెక్స్ట్ జీజీహెచ్ విజయవాడ. జీజీహెచ్ విజయవాడ మైక్ ఆఫ్ చేయండి. నర్సీపట్నం. జీజీహెచ్ విజయవాడ. నూజివీడు. నూజివీడు.
చీరాల, ఏరియా హాస్పిటల్ చీరాల, జీజీహెచ్ కర్నూల్, Hello, sir. Currently responding, sir. మీ వీడియో రావట్లేదు. Hello. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No doubt, sir. ఇప్పుడు క్లినిక్ మాడ్యూల్లో పేషెంట్స్ని ఎలా రిజిస్టర్ చేస్తారు? రిజిస్టర్ చేసి అంటే ఓపీడీ మాడ్యూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ తన ఫస్ట్ క్యూలో చెక్ చేస్తారు సార్. క్యూలో ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి క్యూ ప్రకారంగా ఆర్డర్ చేసుకుంటాం. గుడ్. సో డాక్టర్ గారు ఎన్ని రకాలుగా ప్రిస్క్రిప్షన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు? అది పేషెంట్ ప్రకారం న్యూ టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకుని పైన పక్కన డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే వస్తూ ఉంటాయి సార్. సో 2 వేస్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆఫ్లైన్, రెండవది ఒకటి ఆన్లైన్. ఆన్లైన్. ఓకే, గుడ్. ఓకే. గుడివాడ, ఏహెచ్ గుడివాడ, కందుకూర్, ఏహెచ్ కందుకూర్, డిహెచ్ మార్కాపూర్, గుడివాడ. ఈ వీడియో ఆఫ్ ఉంది. గుడివాడ ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారండి? గుడివాడ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? సార్ హలో, పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు గుడివాడలో? సార్ నిన్న కొంతమంది డాక్టర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. నిన్న ఈరోజు నేను అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు సార్. డాక్టర్స్ అండ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, డిఓస్. డాక్టర్స్ ఉన్నారా ఇప్పుడు? ఉన్నారు సార్. So any doctor can respond. How do you prescribe any lab test in EE hospital? How do you prescribe lab test? How to prescribe lab? ఎవరొక డాక్టర్ మాట్లాడి ల్యాబ్ టెస్ట్ Anyone can respond. Anyone. Anyone can respond. అంటే దాంట్లో మనకు యాప్లోనా లేకపోతే మామూలుగా యాప్లోనా? అప్లికేషన్లో, ఈ హాస్పిటల్ అప్లికేషన్లో మీరు ల్యాబ్ టెస్ట్ ఎలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు పేషెంట్కి? చెప్పండి, మీ వాయిస్ వస్తుంది, చెప్పండి. క్లినిక్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళాలి సార్. ఎస్. ఏ ఆప్షన్లో అది ఇస్తారు మీరు ల్యాబ్ టెస్ట్? లాబొరేటరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. డైరెక్ట్గా ల్యాబొరేటరీ ఉంటుందా? వేరే ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటుందా? ఆర్డర్ ఎంట్రీ అడ్వాన్స్ అనే ఆప్షన్లో మీరు ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే సార్. అవునా? అవును సార్. ఆర్డర్ ఎంట్రీ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్లో మీరు ల్యాబ్ టెస్ట్లు ఎంటర్ చేస్తారు. ల్యాబ్ టెస్ట్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు? ప్రొసీజర్ చెప్పండి పోనీ. ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు మీరు దాంట్లో? చెప్పండి.
ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకే ఆప్షన్లో సార్. మీరు ల్యాబ్ టెస్ట్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. సో మీ నోడల్ ఆఫీసర్తో మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయించండి. మీ లాగిన్లో అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. యూ కెన్ స్విచ్ ఓకే ఆఫ్ యువర్ సార్. మైక్. మైక్ ఆఫ్ చేయండి. మైక్ ఆఫ్ చేయండి. విజయనగరం. 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 Any hospital, any doubts? Kakinada? Sir, no doubt, sir. Okay, if there are no doubts, we will close the session, and in the afternoon we will start at 3 o'clock. Okay.